morning to all. So in the last lecture, we've seen that the Chesenas lemma. Okay, what is that lemma? If H and K are the subgroup of G, okay, and the H star and K star with the normal subgroup of H and K respectively, then these three condition, the three statement holds. Okay, before going to the next one, in the last lecture we again seen that. Okay, wait a minute. For this, we will see that again homomorphism from Zm to Zm. Okay, how many homomorphisms from the group Zm to Zm? Okay, so there are total D homomorphisms from Zm to Zm, where D is the GCD of M and N. Okay, look at it. And how many onto homomorphism? If N divides M, then the number of onto homomorphisms is phi of N. Okay, what is phi of N? Euler phi function. That is number which is relative prime to N and which is less than N. The total number of relative prime to N and which is less than N are 4. Look at it. GCD of 1 and 5 is 1. GCD of 2 and 5 is 1. GCD of 3 and 5 is 1. So GCD of 4 and 5 is again 1. So phi of 5 is equal to 4. What is 4? Total number of integers which are less than 5 and relative prime to 5. Okay, and if N does not divide M, then there does not exist any onto homomorphism. Okay, if T is Zm to Zn, and N does not divide M, then there does not exist any onto homomorphism. Okay, now see the example. First example, find the all group homomorphism from Z2 to Z4. Question number 1, find all group homomorphisms. Group homomorphism from Z2 to Z4. Okay. Now, what is Z2? Z2 is equal to 0, 1 with addition modulo 2. Okay. And what is Z4? Z4 is equal to 0, 1, 2, 3 with operation addition modulo 4. Is it correct? Any doubt up to here? No, sir. Okay. Now, let's look at here. Let suppose f be the function from group Z2 to Z4. Okay, now I have to find all the group homomorphism from Z2 to Z4. Okay, so how many numbers? What is D is equal to what? GCD of M and N. GCD of 2 and 4. What is D? And value of D is, what is the GCD of 2 and 4? 2, sir. 2. So there are two homomorphisms exist from Z2 to Z4. Okay. So there are two homomorphisms. Okay, from Z2 to Z4. Okay, आता ते group homomorphism कोणते? ते functions कोणते? Okay, now we have to find that function. What is the nature of that function? Okay, what? Look at here. First, the element 1, okay, of Z2
which maps to 1. Okay, f हा काय करतोय, f of 1. 1 is the element of Z2 which maps to element of Z4 which is equal to 1. Okay, now f of 1, 1 maps to 1. Okay, then what is the value of f of कोणता एलिमेंट राहिलाय 0. Is it correct? 0, which is equal to 0. Then here 0 maps to, okay, will map if f is homomorphism. Okay, so if this f is homomorphism, then this 0 we can write f of 1. Okay, f of 1 plus minus 1. Okay, which is equal to f is homomorphism. That means f of this is 1 plus f of minus 1. Okay, which is equal to f of 1. Okay, and this one is f of minus 1. Minus 1 is equivalent to in Z2. Minus 1 कोणाला equivalent असतो? What is the value of minus 1? What is the value of 3? Addition modulo 2. काय येईल? 1 ना? So 3 is equivalent to 1. Is it correct? Yes, sir. Sir. 4 is equivalent to 4 is equivalent to minus 1 equivalent to 1. 1. Very good. 1. Okay, so this is f of 1. Okay, f is homomorphism. That's why it results the operation. What is the value of f of 1? 1. What is this one? F of 1? 1. Is equal to 2. So, so what is f of 0? 2. Okay, similarly. Now I have to find the value of f of 1 again. Wait a minute. Okay, f of 1 which is equal to, now this f of 1 is equivalent to 3. Okay, which is equal to f of 1 plus f of 1 plus 1 plus 1. F is homomorphism. That means f of 1 plus f of 1 plus f of 1. That means this is 1 plus 1 plus 1, which is equal to 3. So here 3 is equivalent to 3 addition modulo 1 is 1. So 1. f of 1 again 3. Okay. Okay. Now what is the value of f of 1 is again 3. Again f of 0 is 4. Is it correct? Addition modulo 4. Here 4 is equivalent to 0. So f of 0 is 0. Now look at here. आधी सगळे मॅपिंग डिफाइन करूया. ओके. Hello, sir. हाँ बोला. F of 3 कसं आलं सर ते? f of 3. f of 1 3 कसा आला? हां. What is f of 3 is equal to, this will be, this we can write this f of 1 plus 1 plus 1. F is homomorphism. That means f of 1 plus f of 1 plus f of 1. Okay, what is the value of f of 1? Here 1 maps to 1. Okay, so 1 plus 1 plus 1, 3. But here in the codomain, what is the operation? Addition modulo 4. But here in the domain, Yes, addition modulo 2. So this is f of 3 is equivalent to 1 na? So here f of 1 Yes, is sir. equal to 3. Okay, now look Okay. at it. यातले होमोमॉर्फिझम आपल्याला दोन होमोमॉर्फिझम डिफाइन करायचे, फाइंड आउट करायचे. तिथे 3 कशाला घ्यावं? कुठे? तिथे F of 3. कळेल सांगतो पुढे एक्झाम्पल उद्या की व्यवस्थित मग सांगेन. ओके, कसा आहे आता हा काय झालाय 1 मॅप्स टू 1. ओके, माझ्याकडे किती ऑप्शन्स असू शकतात? माझ्याकडे फंक्शन डिफाइन करायचं आहे फ्रॉम Z2 to Z4. Okay, now I have to find the function from Z2 to Z4. Now here 4 possibilities are possible. Either 1 maps to 1, either 1 maps to 2,
अगर 1 maps to 3 or 1 maps to 4. हे चार पॉसिबिलिटी आहे त्या एका एलिमेंटला. ओके ओके, इज इट करेक्ट? ओके, या Z2 मधल्या Yes. 1 या एलिमेंटला माझ्याकडे चार पॉसिबिलिटी आहेत. 1 2 3 4. ओके, आता काय फाइंड आउट केलं आपण? 1 maps to 1. ओके, नाउ लुक at here. Now if 1 maps to 2, what happens? F of 1, f of 0. कसा येईल f of 0? f of 0 आता लिहिलं होतं काय? 1 minus 1 येईल ना. f of 1 minus f of 1 असा येईल. if f is हा होमोमॉर्फिझम असेल तर f of 1 2 minus 2 which is equal to 0. So f of 0 is 0. What is f of 1 again? Okay, have two set. Okay, and f of 0 is 0. f of 3 is equivalent to 1. 1 maps to 2. Okay. आता पहा हे का चार आपसे डिफाइन करतोय, 3 आणि 4 काय घेतोय ते नंतर कळेल शेवटी. ओके, now another possibility. If 1 maps to 3, what happens? f of 1 3. Okay, what is f of 0? 3 minus f of 0, I can write 0 this. F of 0 is equal to f of 1 plus minus 1. This is f of 1. If f is homomorphism, then this is f of minus 1. Okay, that is f of 1. 1 is equal to minus 1 is equal to 1. Again, so this is f of 1. So what is the value of f of 1? 3 plus 3, which is equal to 6. But in the codomain, what we have operation? Addition modulo 4, which is equal to 2. So f of 0 is 2. Okay, what is f of 1 again? Okay, f of 3 is equivalent to f of 1. Okay, that is f of 3. I can write this f of 1 plus f of 1 plus f of 1. Okay, so this is 3 plus 3 plus 3, which is equal to 9. Addition modulo 4. Okay, in the codomain we have operation addition modulo 4, which is equal to 1. So f of 1 is again 1. Now f of 0 म्हणजेच काय? 4. Okay, f of 0, 4 is equivalent to 0 in addition modulo 2. Okay, so f of 4 is equal to f of 0 is equal to f of 4, which is equal to f of 1 plus f of 1 plus f of 1 plus f of 1. If f is homomorphism, 3 plus 3 plus 3 plus 3, that is 12. Addition modulo 4, which is equal to 0. ओके, हा तुमचा कोडोमेनचा एलिमेंट आहे म्हणून ऍडिशन मॉड्यूल 4 घेतला आहे. ओके, सो f of 0 is equal to 0. Now what happens if 1 maps to 4? f of 1 maps to 4. 4 addition modulo 4 0. Okay, what is f of 0? 0 येईल असं फाइंड आउट केलं. पहा असा लिहू शकतो, हा असा येईल, हा असा येईल. आणि तो 4 plus 4, which is equal to 8. 8 addition modulo 4 0. Okay, again f of 3 now. 3 is equal to 1. 4 plus 4 plus 4 12. 12 addition modulo 4 again 0. And f of 4, which is equal to 0. 4 plus 4 plus 4 plus 4 16 addition modulo 4 is 0. आता पहा हे झाले तुमचे 4 मॅप्स. These are the 4 mappings. Okay, which are homomorphic. Okay, now here we get 4 mappings such that all the 4 functions are 4 mappings are which one? Homomorphism. Now look at here. Here this is Z2. This is Z4. How many elements in Z2? 0 and 1. Here Z4 0 1 2 3. Now look at it. 1 maps to 1. And also 1 maps to 3. हा फंक्शन होईल का? आधी फंक्शन होईल का?
For every element of codomain, we get unique image in codomain. But here we get two images codomain. This is one many type function, na? One many type mapping. Is it Yes, sir. correct? So this is not a function. Okay? Function is neither homomorphism, another neither. Now the next one. 1 maps to 2 here. 0 maps to 0. Again, 1 maps to 2, 0 maps to 0. Okay. This f is homomorphism and this is function. Okay. One function. 1 1 function. 1 1 not 1 1. 1 1 नहीं है function. Yes, 1 1 function है. On to नहीं है. Okay. Is it correct? This one, हा f काय करतोय homomorphism च्या condition पण satisfy करतोय आणि function पण आहे. That's why this is function. And next one, now look at it. 1 maps to 3. Again 1 maps to 1. Okay, now first 0 maps to 2. 1 maps to again 1. So here 1 maps to 3. 0 maps to 2. 1 maps to 1. Now look at here. For element 1 in Z2, we get two images in codomain. That's why this is not a function. Okay. Now look at here. So 1 maps to 0. 0 maps to 0. Okay. Now look at here. For every element in Z2, we get every element in unique image in Z4. That is main event type of function. Okay. So this one is again homomorphism. Okay. So therefore, f of x is equal to 1 maps to 2 ला map केला ना. So f of 1x maps to 2x. This is the one mapping, and f of x is equal to what is 4 in codomain? 4 is equal to 0. 0 na? In Z4. So f of x is equal to 0. That is 0 mapping. This two group homomorphism. Is it correct? Sorry. Yes, sir. Now, note काय सांगत होता आपल्याला? If n divides m, okay, zm to zn, okay, is the function from zm to zn. If this n divides this m, इथे काय होतं तुमचं z2, this is z4. Okay, so there exist phi of n onto homomorphisms. Okay, but and third note क्या होता? If n does not divides m, then there does not exist any onto homomorphism. Okay, whether this 4 divides 2 or not. 4 divide करतोय का 2 ला? Does not divide. Hence, there does not exist any onto homomorphism. There does not exist any onto homomorphism. Okay, जर onto function हवा असेल तर काय असेल? Codomain is equal to range set. Okay, now these are the two homomorphic functions. Homomorphism. Okay, it preserves the operation. Okay, ये दोन function कशी आहेत माझी? Homomorphic function. Whether these two function, okay, every element in codomain, is there is a pre-image in domain? आहे का? Range is equal to codomain आहे का या function मध्ये? या दोन functions मध्ये? नाही आहे. 0 1 2 3 तीनही चारही एलिमेंट असायला हवेत माझ्या Z4 मध्ये. ओके, Z4 ना 0 1 2 and 3. या प्रत्येक पॉइंटला इमेज आहे का? प्री इमेज नाही आहे बा. इथं 0 आणि 2 दोनच आहेत एलिमेंट. म्हणजे या 0 एलिमेंट आणि या 2 एलिमेंटलाच फक्त मला प्री इमेज आहे. कोण? 1. ओके, इथे आहे 1 0 आहे, 1 आहे, 2 आहे, 3 आहे. ओके, रेंज इज इक्वल टू codomain. Range is equal to codomain. But this is not a homomorphic function. And this is not a onto homomorphism. Now look at here, 0 function.
इथे 1 2 आणि 3 हे 3 1 2 3 these are the three elements which does not have any pre-imaging domain. That's why this is not onto homomorphism, but it is homomorphism. Okay, why? Because here Z4 does not divides Z3 Z2. Okay, is it correct? Yes, sir. Okay, so this is the example number 1. Now, one more example. Question number 2. Find all the group homomorphisms. Homomorphism from Z4 to Z6. Okay, answer. GCD of another GCD find GCD of 4 and 6. What is GCD of 4 and 6? 2. 2. Okay, very good. 2 is the GCD of 4 and 6. Okay, so number विचारला तर हा विचारेल. हा लगेच direct answer GCD of 4 and 6 is 2. Hence there are two group homomorphism exist. आता ते कोणते ते विचारत असेल तर मग ते find out करावं लागतं तुम्हाला. Okay, now let F is the mapping from Z4 to Z6. Whether 6 divides 4, No, sir. 6 divide करते का पूरा? Hello, whether 6 divides No, 4 sir. or not? No, sir. No. No, Hence sir. does not divide. Hence there does not exist any Onto what? homomorphism. Onto homomorphism. Very good. Onto home. Okay, homomorphism येतील but ते onto नसणार. Okay, why? Because here n does not divides m. That is 6 does not divides 4. Okay, so there are two group homomorphisms. Okay, first, what is the possibility? This is Z4. This is Z6. 0, 1, 2, 3, 4, 5. You take on that 1, 2, 3, 4. Okay, here, what is the possibility? 1 maps to 1. 1 maps to 2. 2. 1 maps maps to 3. 0, 1 maps to 4. 4. 1 maps to 5. 1 maps to 6. Okay, it's directly here for 1, here for 2, here for 3, 3 here for 4, but 4 is equivalent to 0. Here for 5, I is equivalent to inside for 1. F of 6, F of again 2. Okay, 6 is equivalent to inside for 2. Which is equal to 1 maps to 1, 1 maps to 2, 1 maps to 3, 1 maps to 4, 1 maps to 5, 1 maps to 6. What is the value of f of 2? If f is homomorphism. F of 1 plus 1, 1 plus 1 is 2, 2 is addition modulo 6, 2. Okay, परत direct f of 3. And just 1 plus 1 plus 1. 1 maps to 1 na. So 1 plus 1 plus 1. किती आला 3. 3 addition modulo 6, 3. 2. Okay, 3. 4. 1 plus 1 plus 1 plus 1, 4a. Okay, 4 addition modulo 6. 2. 4. 4 addition modulo 6. 4. Okay. Prateka, f of 4 is equivalent to f of 0 in Z4. But this f of 4 we can write f of 1 plus 1 plus 1 plus 1. F is homomorphism. That means f of 1 plus f of 1 plus f of 1 plus f of 1, which is equal to, this is 1, 1, 1, 1, which is equal to 4. 4 हा तुमचा कोडोमेन मध्ये आला. Addition मोडुलो 6, 4. Okay. Similarly, f of 5 काय येईल? 1 f of 1 ची 5 वेळा ऍडिशन करा. काय येईल? 5. 5 ऍडिशन मोडुलो 6, 5. f of ची 6 वेळा ऍडिशन करा. काय येईल? 6. 6. 6 ऍडिशन मोडुलो 6, 0. 0. okay. Now
Now 1 maps to 2. F of 2. F of 1 plus f of 1. That is 2 plus 2. 4. 4 addition modulo 6. 4. Okay. F of 3. म्हणजेच काय f of 1 plus f of 1 plus f of 1. That is 3 plus 3 plus 3. 9. 9 addition modulo 6. 3. Sorry, f of 2 plus 2 plus 2. 6. 6 addition modulo 6. 0, na? 0. Okay. F of 0. That is f of 4. F of 4 is equal to f of 0 is equal to f of 1 plus f of 1 plus f of 1 plus f of 1. That is 2 plus 2 plus 2 plus 2. 8. 8 addition modulo 6. 2. Okay. पुन्हा 4 येईल, पुन्हा 0 येईल. 240, 240 असा येईल. Okay. Now, f of 1, 3. F of 2, that is f of 1 plus f of 1. That is 3 plus 3. 6. 6 addition modulo 6, 0. सगळे एलिमेंट असे. Okay. Now f of 1, 4. F of 2. F of 1 plus f of 1. That is 4 plus 4, 8. 8 addition modulo 6. 2. चा पुढचा किती येईल? 12. Addition modulo 6. 0. 0. 0. Okay. 16 addition modulo 6. 4. 20 addition modulo 6. 4 4 add करत जा. 2. 24 addition modulo 6. 0. 4 2 0 4 2 0. Okay, समजतंय? हो सर. F of 1 5. 5 plus 5 10. 10 addition modulo 6. 15 addition modulo 6. 20 addition modulo 6. Okay, 25 addition modulo 6. 30 addition modulo 6. 0. 6 addition modulo 6. That is 0. Nah, 6 equivalent to 0. 12 addition modulo 6. 0 0 0 0. 0. 0. Now 1 maps to 1. Okay. And 1 is also maps to 5. That is, this is one many function. That is, it is not a function. आधी function असं नाहीये. Okay. 1 maps to 2. 0 also maps to 2. Also, this is not a homomorphic function. Function असं नाही तर homomorphic cases गोष्ट लांबच. Okay. Now here 1 maps to 3. 2 maps to 0. एकाच एलिमेंटला दोन इमेज आहेत काय ते? नाही सर. नाही. नक्की? So this one is हो सर. homomorphism. Okay, any doubt? Okay. Wait a minute. Maps to 3 ना, f of 1.3 आहे, f of सर V1 maps to 3. this 1 maps to 3 and again 3 maps to 3. Okay, wait a second. हा तुमचा 0 फंक्शन ऑलवेज अ होमोमॉर्फिक फंक्शन. हा एक मार्क आहे फंक्शन. ओके. हा एक मॅपिंग येतोय आणि हा पण येत नाही. 2 maps to 2 here. 1 is also maps to 1 हा मॅप करतो कोणाला 4 ला आणि 1 अगेन मॅपिंग 0. वेट. हा आणि हा मॅपिंग f of x is equal to 3x and f of x is equal to 0x. These are the two mappings which are homomorphic function. हा कसा फाइंड आउट केला मी शॉर्टकट आहे याचं सांगतो. हे उद्या सांगेन मी कसं फाइंड आउट केलं. ओके. हा आणि हा फंक्शन कसा होमोमॉर्फिक होतो आणि हा कसा येत नाही. these four. Okay. Here we have mapping Z4 to Z6.
ओके, Z6 मधले एलिमेंट कोण आहेत? 0 1 2 3 4 5. Okay, what is the order of 0 in Z6? 1. 1. Okay, what is the order of 1 in Z6? 2. What is the order of 2 in Z6? 3. याची 2. याची किती येणार? 4 ची ऑर्डर. 3. याची ऑर्डर 1 कसं 6 येणार ना? 6. Okay, now this is the order of 0. 1, order of 1 6, order of 2 is 3, order of 3 is 2, order of 4 is 3, okay, and order of 5 is 6. या Z4 मध्ये 0 1 2 3. ओके, एक ऑर्डर असलेला एलिमेंट आहे का कोणी? एकच आहे. आहे की एक ऑर्डर असलेला एलिमेंट आहे की 0 ची ऑर्डर किती आहे? 1 आहे ना. ओके, शॉर्टकट कसं ते सांगतोय मी. कोण आहे? याची ऑर्डर किती आहे? 1. ओके, 6 ऑर्डर असलेला एलिमेंट आहे का याच्यात? What is the order of 1? 4. What is the order of 2? What is the order of 3? ओके, म्हणजे 1 ऑर्डर असलेला हा एलिमेंट आणि 6 ऑर्डर असलेला आहे. 1 ऑर्डर असलेला एलिमेंट आहे याच्यात. 6 ऑर्डर असलेला एलिमेंट नाहीये. 3 ऑर्डर असलेला एलिमेंट कोण आहे का? नाही. 2 ऑर्डर असलेला एलिमेंट कोण आहे? 2. ओके, now 3 ऑर्डर असलेला एलिमेंट कोण आहे? 2 ऑर्डर असलेला एलिमेंट कोण आहे? 3 ऑर्डर असलेला एलिमेंट कोण आहे काय 2 मध्ये? याच्या ग्रुप मध्ये नाही ना. नो सर, नो सर. 2 ऑर्डर असलेला एलिमेंट कोण आहे? 2. आहे एलिमेंट. ओके, म्हणजे हा आहे, हा पण आहे, आणि 3 हा 6 नाही. ओके, हेन्स f of x is equal to हा एलिमेंट 0 into x and f of x is equal to 3 into x. These are the two group homomorphisms. असं शॉर्टकट आहे. कळते? काय सांगितलं कळतं? ओके, हे काय येत नाही हे मी नंतर सांगेन. ओके, हे दोन काय येत नाही. दॅट इज f of x is equal to हा काय मॅपिंग? f of x is equal to 3x. And what is this? f of 1 maps to 6 means f of x is equal to 0x. हो ना, हे दोन मॅपिंग ग्रुप होमोमॉर्फिझम आहे. ओके, 1 maps to 3, 2 maps to 0, 3 maps to ओके. पुन्हा पहा. f is the function from Z4 to again Z4 to Z6. Okay, what are the possible order in Z6? 1 असेल, ह्याचे डिवायजर्स असतील 6 चे. 1 2 3 and 6. Okay, is it correct? What are the possible order of elements of Z6? 1 2 3 and 6. These are the possibilities. Okay, 1 order असलेला एलिमेंट कोण आहे का? फॉर्म्युला 0 आहे. Hence f of x is equal to कोण आहे तो एलिमेंट? 0. That is 0x. ओके, 2 ऑर्डर असलेला एलिमेंट कोण आहे का Z6? Z4 मध्ये 2 आहे का? 2. Z6 कोण आहे? 0 1 2 3 4 5. What is the order of 0 is 1. It is 6. It is 3. It is 2. It is
3, 3, 6. Okay. 6. Now, what is the order of 3 is 2 here. Okay. कोणाची ऑर्डर आहे ती? 2 ऑर्डर असलेला एलिमेंट कोण आहे का Z4 मध्ये? येस, हाय. ओके. 2, ची ऑर्डर किती आहे Z4 मध्ये? ऑर्डर ऑफ 2 इज 2. ओके. तर याच्यामध्ये कोण आहे? 3. That is f of x is equal to high element element 3x. ओके. पुन्हा सांगतो, नीट लक्ष द्या. घोळ होत असेल. F is the function from Z4 to Z6. What are the possible order in Z6? 1, 2, 3, and 6. These are the possible order in Z6. 1 order असलेला कोण आहे? 0. 2 order असलेला कोण आहे? 3. 3 and 4 ना? 4 पण आहे. 3 and 3 order असलेला 2. 6 order असलेला 5. Okay. 3, 2 and 4, and this is 3. Modes of 3. 2 order of 2 element. कोणाची ऑर्डर 2 आहे अजून? 3 and what is Z6? 0, 1, 2, 3, 4, 5. याची ऑर्डर किती आहे? 1. याची ऑर्डर किती आहे? 6. ओके, 6. याची ऑर्डर किती आहे? 3. 3 ची ऑर्डर 2. ओके, 4 ची ऑर्डर किती आहे? 4 ची ऑर्डर ऑफ 4 3. तेच सांगते. 2 and 4 इथं आला, 5 and 1 इथं आला. 5 and 1 एकच एलिमेंट आहे ज्याची ऑर्डर 2 आहे. Okay, these are the possible order in Z6. आता 1 ऑर्डर असलेला Z4 मध्ये एलिमेंट आहे का? 1 ऑर्डर असलेला Z4 मध्ये एलिमेंट आहे का? आहे. Yes. F of x is equal to 0x. Okay, हा एलिमेंट इकडे येणार. ओके, 2 ऑर्डर असलेला एलिमेंट Z4 मध्ये आहे का? आहे. हो, 2 आहे. आहे सर. Then f of x, हा एलिमेंट कुठे येईल माझा? 3x. F of x is equal to 3x. Okay, whether the order of whether the element exists in Z4 such that the order of that element is 3. 3 ऑर्डर असलेला एलिमेंट आहे का Z4 मध्ये कोणी? नाही. म्हणजे हा येणारच नाही. 6 ऑर्डर असलेला Z4 मध्ये एलिमेंट आहे का कोणी? नो. नाहीच येणार. नो सर. Hence, these are the two mappings such that F from Z4 to Z6 is homomorphism. Okay. हे शॉर्टकट्स आहे. हे मी तुम्ही उद्या सांगेन कशी. ओके, 1 maps to 1, 1 maps to. Why these are the not homomorphism? ओके, हे तर फंक्शनच नाही आहे. 1 maps to 1, again 1 maps to 5. ओके, ते पण होतोय 1 maps to 3. Again here 3 maps to 3. होते की करेक्ट. Look at it. This is Z4. This is Z6. This is 0, 1, 2, 3. This is 0, 1, 2, 3, 4. Right? 1 maps to काय? 1 maps to 3. Okay. Here 1 maps to 3, 2 maps to 0. 1 maps to 3, 0 maps to. Look at here. 2 maps to 0, 3 maps to 3. 2 maps to 3 to 0. 3 maps to again 3. 0 maps to again 0.
Okay, for every element in Z4 hala we have unique image in 3. हा कुठला टाइप आहे फंक्शन मेनी 1 One. function. Okay, and hence it is a homomorphic by this one. F of x is equal to 3x हा काय झाला homomorphic function. ओके पहा 1 हा मॅप झाला 3 ला. ओके 3 हा मॅप झाला 3 ला. 1 साठी कोणी दोन इमेज आहेत का इथे इथे कसं 1 साठी 1 होता या 1 साठी 5 होता. इज इट करेक्ट? हा मेनी 1 मेनी झाला फंक्शन. दिस इज 1 मेनी फंक्शन but this is what many 1. A 1 many mapping a many 1 mapping is this one is not a function. Similarly here look at 1 maps to 2, again 0 maps to 2. Okay, and 1 maps to 2 पण आहे and 1 maps to 4 पण आहे. 1 ला दोन इमेज आहेत 2 and 4, hence this is not a function. Okay, now look at here 1 maps to 4, again 1 maps to, look at it, this one maps to 2. So here for element in domain 1 we get 2 image in codomain 4 and 2, hence this is not a function. Okay, any doubt now? Now look at here 1 maps to 5 and here again 1 maps to 1. So for one element we have more than one image. Okay, not unique, hence this is not a function. Hence f of 1 is equal to 3x, f of x is equal to 0x, that is identity, that is 0 function is equal to homomorphic function. Any doubt? No, sir. No, No, sir. sir. Okay. So we can take example that they find out. Okay. Okay, homework. Find the homomorphism. Find the group homomorphism. Drop on 2 वगैरे सोडून द्या फक्त होमोमॉर्फिझम फाइंड आउट करा. सेट 6 टू सेट 4. शॉर्टकट कसं काढणार जर सेटला विचारलं असेल? सेट 4, दिस इज सेट 6 our domain. What is सेट 4? Codomain. What is the element in सेट 4? 0 1 2 3. ओके, सेट 4 मध्ये पॉसिबल ऑर्डर काय एलिमेंटची ह्याचे डिवायझर्स 0 सॉरी 1 2 and 4. Okay, 0 ची ऑर्डर 1, 1 ची ऑर्डर 4, 2 ची ऑर्डर 2, 3 ची ऑर्डर 4. Okay, is it correct? Yes, sir. Okay, म्हणजे पॉसिबल ऑर्डर काय Z4 मध्ये 1 4 2. 1 ऑर्डरचा एलिमेंट Z6 मध्ये आहे काय? आहे आयडेंटिटी एलिमेंट, दॅट इज f of x is equal to हा 0 मिळा 1 ऑर्डर असतो 0x हा माझा ग्रुप होमोमॉर्फिझम. ओके, 2 ऑर्डर असलेला Z6 मध्ये एलिमेंट आहे का? There exists an element in Z6 such that the order of that element is 2. Yes, 3. Order of 3 is 6, 2. Okay, 3 plus 3 is 6, 6 is equal to 0. That is, order of 3 is 2. Hence, दोन ऑर्डर असलेला एलिमेंट Z6 मध्ये आहे. म्हणून f of x is equal to what? X is again homomorphism. Okay? Any doubt? Now, whether the order of an element, fourth order असलेला एलिमेंट एक्झिस्ट होतो का Z6 मध्ये? पाहिल्या Z6 काय Z6 0 1 2 3 4 and 5. What is the order of 0 1? What is the order of 1 6? What is the order of 2 3? ह्याची 2 ह्याची 3 ना 4 3 12 12. ओके, ह्याची 6. 4 ऑर्डर असलेला एलिमेंट आहे का Z6 मध्ये? No. No. Hence, that does not exist. F of x is equal to 3x and 1x. हे दोन येणार. Okay? What is the GCD of Z6, 6 and 4? Oh. आहेत का दोन? ओके, फाइंड आउट करा मॅपिंग कोण कोणतं. आता जसं वर टेबल बनवलं ना तसं टेबल बनवून फाइंड आउट करा.
Okay, any doubt up to here? No, No, sir. No, sir. समजते पार्ट शिकवलेलं? हो सर. हो सर. Okay, aha. हो सर. Take more example. Second. Fine. जर नसेल येत तर पुन्हा व्हिडिओ पहा. ओके. Find the group homomorphism from Z6 to Z12. What is this GCD of 6 and 12? Greatest common divisor of 6 and 12 is 6. 2. 6. 6 6. ग्रेटेस्ट कॉमन डिवायझर म्हणजे जो कॉमन डिवायझर मधला सगळ्यात ग्रेट. कोण कोण आहेत कॉमन डिवायझर आहेत? 2, 3, 6. त्याच्यातला ग्रेटेस्ट कोण आहे? 6. दॅट्स वाय ग्रेटेस्ट जीसीडी ऑफ 6 अँड 12 इज 6. म्हणजे 6 होमोमॉर्फिझम फंक्शन मिळतील मला. ओके, आता शॉर्टकट काढायचं असेल तर कसं काढणार मी? ना तर मला क्वेश्चन सेटला विचारलं फाइंड द ग्रुप होमोमॉर्फिझम फ्रॉम Z6 टू Z12. ऑप्शन येतात 1, 2, 3, 4 काही असेल. ओके, नाव जीसीडी ऑफ 6 अँड GCD of it. GCD of 6 and 12 is equal to 6. Okay. What is the possible order of the element in Z4 at Z12? Okay, इतके एलिमेंटची ऑर्डर असू शकते. ओके, वन ऑर्डरचा एलिमेंट आहे का Z6 मध्ये? Yes. कोण आहे तो? 0. आयडेंटिटी. टू ऑर्डरचा एलिमेंट आहे का कोणी Z6 मध्ये? आहे. कोण आहे कोण? येस. 3. तीन ऑर्डरचा एलिमेंट कोणी आहे का Z6 मध्ये? येस. आहे. कोण? 2 and 4. 2 and 4. 4 is that will okay. Okay. 6 ऑर्डरचा एलिमेंट कोण आहे Z6 मध्ये? 5. 1 and 5. म्हणजे हे 6 काय झाले मॅपिंग म्हणजे होमोमॉर्फिक फंक्शन्स. ओके, एनी डाउट? No, sir. ओके, No, sir. वेट.